ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 3। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਡਰੱਗਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾय ਮੈਨ ਇਜ਼, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪੈਨੀਸਿਲੀਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪੈਨੀਸਿਲੀਨ ਵੀ ਕੈਨ ਹੀਲ ਵਾਉਂਡਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय ਬੈਕਟੀਰੀਆ। In the beginning, who knew about the discovery of penicillin and its uses? Is the answer है very few people. Why were vast factories set up? Vast factories were set up to prepare penicillin. How did most people benefit from penicillin? Most people benefited from penicillin because it saved the lives of many soldiers and people. What kind of bacteria are destroyed by penicillin? Certain kinds of bacteria are destroyed by penicillin. Who were interested in the discovery of penicillin in the beginning? Is the answer है scientist. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ ਕੁਡ ਸੇਵ ਦ ਵਾਉਂਡਡ ਸੋਲਜਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਕੋਲੰਬਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ। ਵਿਚ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੈਸੇਜ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਦ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੰਗਰ। ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਦਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਵ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਮਦਰ ਗੋ ਆਫਟਰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਵਾਈ? ਦ ਮਦਰ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਰ ਨੇਬਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਹੰਗਰੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਦ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਨਿਊ ਡੈਟ ਦ ਨੇਬਰਸ ਵਰ ਹੰਗਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਦ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਲਿਟਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਡਿਸਫਿਗਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦ ਕਾਲਮਸ। Match the words in column A with their antonyms in column B. Antonyms ਹੁੰਦਾ opposite. ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਏਗਾ complicated, generous ਦਾ ਹੋਏਗਾ selfish. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ B, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 2 ਜਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਟਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨ 15 to 20 ਵਰਡਸ। ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਐਂਡ ਸਿਨ ਐਂਡ ਡਰਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਪਲੇਅਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡ ਸਵੈਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਨਹੀਂ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਸੀਵ ਯੂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਆਰ ਲਾਈਵਸ ਅ ਲੋਟ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। She will have finished her homework by 6 o'clock. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ। ਤੇ ਮਿਸ ਲਿਨ ਸਪੀਕਸ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੋ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੀਡਡ। ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰੇਡੀਓ ਟੂ ਨਾਈਟ? ਸਿਧਾਰਥ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਮੈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰਡ ਆਫ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਦ ਏਅਰ। ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਸਮ, ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੋਜ਼ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਪੋਜ਼ ਡੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਲੂਜ਼ ਟੈਂਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਕਿੰਗਸ ਵਰ ਐਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜ਼ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਾਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕਿੰਗਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਸੂਨਰ ਦੈਨ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸਟੈਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਇਟ started raining heavily. No sooner did I step out of my office than it started raining heavily. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the voice. Parth plays the violin. The violin is played by Parth. He was not eating apples. Apples were not being eaten by him. He can solve your issue. Your issue can be solved by him. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the speech. I said to my friend, you are very hardworking. I told my friend that he was very hardworking. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said I am watching TV. He said that he was watching TV. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਨਰੇਟਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਹਸਨਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦ ਨਰੇਟਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਇਨ ਅ ਕਾਲਜ।
What did Philip want to become when he was a child? The March King ਵਿੱਚੋਂ Philip wanted to become a musician as a child. Who is the writer of the essay on Saying Please? A.G. Gardiner. At what age did Helen publish her autobiography? Is the answer at 22 years. Who was Luigi? Two Gentlemen of Verona ਵਿੱਚੋਂ is the answer at driver. The author was sorry for some children of Miss Beam's school because they were is the answer at handicapped. Prukin was the owner of the dog. True ਹੈ ਜਾਂ false ਹੈ? ਤੇ ਇਹ false ਹੈ ਤੇ dog ਦਾ ਅਸਲੀ owner ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ. Name the country from which Datta had imported the frame is the answer at Germany. How many siblings did Pulli have? 6. The name of Karam Singh's brother was Jaswant Singh. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ. Name the poem on friendship. Name the poet Khalil Gibran. What is the most important thing that one can give to a friend? Is the answer love. How is a friend your fireside? By showing sympathy, our friend acts as our fireside. Give the figure of speech used in the line he is your field which you sow with love. Is the answer a metaphor. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ. Name the poem Father Returning Home. Name the poet Dilip Chitre. Give the figure of speech used in the lines. Now I can see him getting off the train like a word chopped from a long sentence. ਤੇ like ਜਾਂ as ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ figure of speech ਹੁੰਦਾ simile ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ simile. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what does the poet's father do after crossing the railway line? He enters the lane in which his house is situated. Do the sticky chappals of the poet's father stands in the way of his hurrying forward? Is the answer and no. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ central idea the echoing green ਜਾਂ the road not taken. ਤੇ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ? Hassan's parents blamed each other for Hassan's irregularity in the class, so the parent teacher meeting ended fruitlessly. अगला क्वेश्चन what do you understand by the term lateral thinking? Thinking out of the box lateral thinking chapter ਵਿੱਚੋਂ lateral thinking is creative thinking. It is thinking differently or doing something different, doing something novel and unconventional. What was the wordless cry of the narrator's soul? The story of my life ਵਿੱਚੋਂ the wordless cry of her soul was a strong desire to have light in the form of hope and she got it in the person of her teacher and Mansfield Suleiman. अगला question according to Dr. Bernard what is the business of living? Dr. Bernard is of the opinion that the business of living is a celebration of being alive. By the word celebration, he means to enjoy life in whatever form or shape we find in. How were the boys useful for the narrator in many ways? The narrator and his friend had come to Verona as tourists. The two boys helped them in getting American chocolates, getting opera seats booked for them and informing them about good restaurants. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ answer any 2 questions. What is educative value of blind, deaf or lame day? The school for sympathy ਵਿੱਚੋਂ on these days students get the idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. Why did Tehsildar come to the village? The Tehsildar came to the village to perform the opening ceremony of a primary school for girls. Why did Chandu decided to go on strike? The barbers trade union ਵਿੱਚੋਂ Chandu was very badly treated by the upper caste people. In order to show his resentment and to teach a lesson to upper caste people, Chandu decided to go on strike. Is to the long question. Write the theme of the chapter on saying please. The essay describes the value of good manners. Bad manners are not a legal crime. Even if a person is discourteous, law will protect him against physical violence. Words like please and thank you help us in making our passage through life smooth. Evil manners are infectious. They do more harm and cause more pain than physical pain. A good mannered person finds that his work becomes easier by ready cooperation he gets from others. So, by the draw a brief character sketch of the two boys in the story, two gentlemen of Verona. Nicola and Jacopo were two brothers. Nicola was 13 and Jacopo was 12. Their widowed father died in war and they became homeless and orphans. Their sister Lucia was suffering from tuberculosis of spine. The boys had to work hard to pay the hospital expenses. They sold fruits, polished shoes, hawked newspapers, and conducted tourists around the town. They did not take care for their own comfort but worked hard to earn money for the comfort of their sister. Though they were poor and homeless, they were truly two gentlemen of Verona. Is to the character sketch of Miss Beam. Miss Beam was a middle-aged, authoritative, kind and understanding lady. She runs a school with the purpose to instill empathy in her students.
The students were not burdened with heavy academic studies. They were taught simple language and mathematical skills. Every child in her school had one blind day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day. On these days, students get the idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. So we can say that Miss Beam not only makes her student good citizens but also good human beings. अगला question, justify the title of the story The Bull Beneath the Earth. The title of the story The Bull Beneath the Earth is appropriate. It is said that the entire earth rests upon the horns of a bull beneath the earth. The bull had capacity to bear the burden of the entire earth. In the story, Karam Singh's father is compared to a bull. He is burdened by his personal sorrows due to untimely death of his son Karam Singh. He did not want to disclose the same to Man Singh. He thought it would spoil his holiday, so he is compared to a bull who is supposed to carry the burden of the entire earth.